mu kufumiitiriza n'okugatta ebirowoozo ebyo n'endowooza yange nsazeewo ng'omubaka wa Kyaddondo East neme kukwata ku ssente ezo ezasindikiddwa ku akawunti yange era embagirawo ne mpandiikira banka yange ya Barclays nenjiragira ssente ezo ezasindikiddwa ku akawunti yange ziddizibweyo bunnambiro yonna gye zaavudde. Ogamba otya akasuubira oli bulungi nze Dr. Morgans. Mu vidiyo eno tugenda kwogera ku ssente ba MPs aba NRM kosa n'abamu aba opposition ze beegabidde miliyoni 10 buli omu. Kwegamba omanyi tuli mu ggwanga nga ebintu ebimu bihappeninga naawe mwennyini n'obyewuunya. Scandals biri ebintu bisatu ebyatuusewo olunaku lw'eggulo oba mu wiiki eno bye nahulidde ne neewuunya. Members ba parliament bye bagenda kukwata bamuwa obukadde 10. Minister Robert Mao yakoze budget eri mu miliyoni 145 za kuyigiriza ba staff be ngeri yakozesaamu condom. Oli owa Uganda Human Rights Commission baagala billion 4 nga part of that money bagenda zikozesa kugula portrait za Museveni bino ebigundi bye bateeka mu offices. Billion 4 baagala ssente ezo nga ssente ezimu bagenda zikozesa kugula bifaananyi bya Museveni aga ana. Lye ggwanga lye tuli mu kuwangalira mu ssaawa zino. Eggwanga ng'enguudo mbi, ekibuga kifuladdinga buli lunaku, buli enkuba bw'etonya tosobola nagenda ku mulimu. Eggwanga ng'ebyobulamu byaseebengerera byonna byaggwawo. Eggwanga buli kyotunulako kikulwaza. Human rights disrespect. Talk about the education system. Teri kintu mu Uganda kikola. Naye bo balabye nga kye balina okukola mu kaseera kano izikwata ssente ne bakola ki? Bazegabira. Mu story ya releasingiddwa ndowooza bano ba Nile Post bawandise ne bagamba nti in a shocking turn of events, every legislator from across all the political divide is walking into the Easter break with 1 million shillings richer. Just like that. Nti buli member of parliament tofuddeyo oli wa kibiina ki oba oli wa kibiina ki agenda okuyingira eno Easter break gye tugendamu nga mugagga ku bugagga bwe bwalina kweyongeddeko miliyoni 10. Sources okuva mu parliament ziraga nti bayisiza supplementary budget ya trillion 4. Zino kwe kugenda okuva ssente zino ezimu ze bagenda okukozesa okubribinga bano abantu. Okusinzira ku timing eno eri very very careful era raising concerns lwaki ssente zino zivaayo ssaawa zino. Sources ziraga nti ba MPs ba NRM ssente zaabwe zino bazifuna okuva mu office ya president eri ku level 4 ate aba opposition abamu n'aba independent ssente zaabwe bazijja ku parliament level 5. Bino byonna byenkusomera mbijja mu gulire lino eryawandiikiddwa Nile Post. Ne bagenda maaso ne bakugamba nti kino kikozinzeewo intense debate ku internet ne mu bantu ba bulijjo nga beebuuza nti ssente zino zaaki. Naye bagamba nti ssente zino zaateereddwa okumobilizinga ba MPs okusookera ddala okubeebaza olw'okuyisa coffee bill. Ojjukira nti etteeka ery'emmwanyi eryayisibwa gavumenti ne yeddiza emmwanyi ne bagiwa Mayifu Ministry of Agriculture. Kati tulina akaseera ke tugenda okugendamu baagala kwamendinga UPDF Act. UPDF Act eno baagala kugyamendinga okusookera ddala okugattamu SFC. Gwe bulijjo kimanyi nti SFC weeri naye nga teriiwo mu mateeka. Lino ebbanga lyonna SFC ebadde ekola nga military ebeerawo ggye lya bwannannyini nga si lya ggwanga. Kati baagala kwamendinga constitution SFC bagigattemu mu UPDF Act. Ekirala baagala kwamendinga UPDF Act eno basobole okuddamu okutrayinga ba civilians mu kooti z'amagye. Jjukira baganda baffe ba Olivia Lutaya, ba Yasini Macheta abakyaliyo, Basanya, aba Bobby Young, bonna bakyaliyo. Naye
baagala ku bano ekiba bribing sa baagala basobole okuba nga bayisa etteeka eryo okuddamu okusobola okutrayinga aba civilians mu kkooti z'amagye. But nze ngamba nnyo abantu fate is a double crosser. Olunaku lwaleero ogenda kutuula gwe okwate miliyoni 10 ozeezizike n'olunaku lugenda tutuuka nga tokyasobola kufuna ssente ezo. President Bobi Wine yagala nnyo tuwa ekyokulabirako nti mu nsi ezikulaakulanye oba mawanga agagala abantu baabwe balina ekintu kye bayita common good. Common good is kyekintu ffenna nga tukifunamu nti ne waba mwavu yenkana atya obwavu bwo bukoma mu nnyumba yo. The moment you step out of your house you are as rich as everyone. Enguudo mwena mugenda tambulira ku nguudo nnungi, eddwaliro olwala ogendagenda mu malwaliro malungi, hotels zonna nnungi. Ekitali Uganda security yammwe mwenna Uganda ne wooba mugagga yenkana atya obugagga bwo bukoma muki mu nnyumba yeera. Olufuluma ne wooba olufulumye ng'ovuze Benz enyirira etya ogenda kuba mu binnya era nawe ofuna akabenje. Ambulance oyinza okufiira mu ambulance nga Mwami Museveni akyali ku kkubo nti babasibye olwo agenda kuyitawo Mwami Museveni basibe ekkubo okumala essaawa 2 nga Mwami Museveni agenda kuyitawo. Bakukubye olwo ofunye akabenje bakutute mu ddwaliro teri ddagala bakuddusizzaako ewalala ogenda otuuka teri oxygen kapuuti. Naye bw'otubeera mu ggwanga nga tulina common good obugagga bwo bubeera bukukolera bulungi, naawe omwavu atalina ssente zikumala you are as rich as the other one ng'ofulumye obwavu bwo bukoma eri walwala ogendagenda mu malwaliro malungi enguudo nnungi. But these guys abali mu lukulu olw'okukomyawo General Court Martial beerabidde ekintu kimu nti akaseera kagenda tuuka nga bosiba MPs. Trust me, omusajja gwe bayita Kayihura yali nga yatwala poliisi natuuka ekiseera ng'agamba police bond tezaagala tezirina na mugaso, naye gy'oli abalamu wano we baamukwata yakaaba okufuna beyiro n'okufuna police bond. Naye ng'ate ye we yali mu bukulembeze yagamba nga eyo police bond terina mugaso eggibwewo. Kayihura y'omu, no si Kayihura, Amama Mbabazi ye yaspretendingamu okuleeta Public Order Management Act ng'eno etambira oba ng'ekomya bannabyabufuzi ab'enjawulo okuba nga basisinkana ne abantu ba bulijjo okuba rali olina sooka saba lukusa ogenda okusisinkana abantu bo olina okusaba olukusa poliisi ogenda okukola consultation ku bantu bennyini b'okulembera nga bakugamba olina sooka saba lukusa. Amama Mbabazi we yavaayo okwesimbawo era eyo yennyini Public Order Management Act ye yamukwata. Waliwo emisango egimu, waliwo amateeka agamu ge muleeta nga mugaleeta gategetinga abantu naye nga gagenda bakwata in a turn of events gagenda bakwata. Court Martial yebadde ekozeseddwa nnyo okutulugunya eddembe ly'abantu. There is no one who has been served justice in the General Court Martials. No one, absolutely no one. Baganda baffe abaavaayo mu General Court Martials bamala kubakowaasinga, babaforcing okupleadinga guilty. Away from that, singa bakyaliyo ba MPs bammwe batudde beegabidde miliyoni 10. Leader of opposition yavuddeyo n'apostinga n'ayogera ku nsonga eno n'atugamba nti we have learned, nga bw'olaba mu tweet yawo, we have learned that there is money which is spontaneously exchanging hands in parliament. Tutegeddeko nti waliwo ensimbi eziri okukyusaganya emikono. Information reaching us is that they are giving each NRM MP and a few selected opposition MPs 100 shillings each, 100 million shillings each. Nti amawulire agabatuukako buli MP wa NRM aweebwa obukadde 10 balonzeemu n'aba-opposition abamu as an appreciation for the coffee bill that was passed. Nga babeebaza olw'okuyisa coffee bill and also in readiness for the proposed amendment of the UPDF Act which will seek to
commence or to cement the trial of civilians in the court-martial. In spite of the Supreme Court ruling, our country needs a rebuild. Your leaders, abakulembeze bamwe babatunze bucks 10 million 10 fenna batutunzeeyo bagala kutuza mu general court martial. But look, you must do something as Ugandans. We must do something. Bana abakulembeze tebatubeerangako kozi tebatwagalanga nako beebalira byabwe. So kigenda twala gwe n'omuntu omulala okubaako kye tukola. Nze ngamba 2026 we are voting Bobi Wine. Subscribing. So, ladies and gentlemen, members of the media, I am here to announce my decision regarding the 29 million shillings that was sent to our accounts, to my personal account as a member of parliament. On the 24th of this month, 29 million shillings was wired onto my account. And indeed, when I went to check today, I found it on my account. That money was purportedly sent to my account as facilitation for the consultation throughout my constituency regarding the amendment of Article 102B. After thinking it out and after consultation with my people, this is my position. I have decided to send back that money to the creditor. I've decided to instruct my bank to send back that money to where it came from. And these are my reasons. 1, the source of that money is unknown. As you know, government has been complaining that there is no money. Recently, when our cancer machine broke down, there was no money to facilitate it. Very soon we're going to have LC1 elections, but we're going to conduct them in the most backward manner, simply because the government has claimed that there's no money. Indeed, when the Parliamentary Commission asked for money for consultation, the government said there was no money. So we wonder where this money is coming from. Secondly, as members of Parliament, we are paid. We are paid, and that money is supposed to cater for consultations as well. 1.4 million shillings is wired on my account every month, and specifically it is for consultation of my people. So I could not accept a double payment. That is corruption. The money that was sent to my account, I consider it misappropriation of resources. Since as Parliament we budget for money to go into different sectors, but when we see money, taxpayers' money being used for purposes that are irresponsible, we do not stand for that. Yes, I've heard many people saying that it's taxpayers' money and I should bring it to the constituency, but again I would be completing the chain of misallocation of resources. As you're well aware that consultations can go on even without that hefty amount of money. It is like somebody sending you to town and giving you 1 million shillings for transport. That is wrong. As members of Parliament, we are supposed to advise and act as leaders. When leaders do something right, we applaud them. When they do something wrong, we condemn it and we direct them to the right path. And that is what we are deciding to do. Another reason is legal. Yeah. It's legal because this money seems more or less a trick. Many of my constituents were arguing that I should have used that money to help people in need or to buy medicines in hospitals. But again, legally speaking, when money is given to you for a particular purpose and you use it for another purpose, however beneficial it is, you can be charged. So I did not want to give this government reason to charge us for any trumped up cases.
So we decided to send it back. Lastly and most importantly, I want our people to know that this is a bribe. When the term limits were being removed, all members of parliament were given 5 million shillings. Many of them have never healed from that grave injustice done to Ugandans. And at the same time now we are given 29 million shillings, even when the government knows that we do not need that money. That money is a bribe, and I refused to even touch it. I have not touched it. I have written a letter to my bank instructing them to send back that money, and the bank has written back to me confirming that they've sent back that money. This is my letter to the bank telling them to take back the money, and this is the letter from the bank confirming that they've taken back that money. We get paid every month. We have that money. We don't need as much as 29 million shillings. We can consult even the 1.4 they give me for consultation is already too much, because we are not going to finish it. And most importantly, there's a point I forgot to make. Many members of parliament have been coming up with bills. It is rather surprising that this bill was brought by a private member, Mr. Magesi. It is surprising that government is spending a lot of taxpayers' money on a private member's bill. We've always been legislating. People have always been bringing bills, but government has never been so quick to send so much money to members of parliament. That's why I further conclude that it is a bribe. Geza eggwanga naddala abalonzi bange ab'Ekyadondo East ku mbeera eya ssente miliyoni 29 ze basindise ku akaunti zaffe ng'ababaka ba parliament. Koza okulowooza okw'amaanyi ng'omubaka nenkola n'okwebuuza ku balonzi bange mu Kyadondo East. Bangi nnyo nga bagamba nti weewaawo ssente ezo zamuwa omusolo bazituweereza tuzikozese mu bizibu bya constituency, ate nga abalala bagamba ssente ezo tetuzeesembereza. Mu kufumiitiriza n'okugatta ebirowoozo ebyo n'endowooza yange, nsazeewo ng'omubaka wa Kyadondo East neme kukwata ku ssente ezo ezasindikiddwa ku akawunti yange, era embagirawo ne mpandiikira banka yange ya Barclays nenjiragira ssente ezo ezasindikiddwa ku akawunti yange ziddizibweyo bunnambiro yonna gye zaavudde, ebbaluwa eno, era banka neziramu ng'ekakasa nti ssente ezo bazizizaayo gye zaavudde. Ensonga zange lwaki nasazeeyo bwenti ze zino wammanga. Okusookera ddala, omuwi w'omusolo akozesa ssente nnyingi nnyo. Buli mwezi tusasula ssente ez'okugenda okwebuuza ku balonzi. Ku musalo ogutusasulwa kuliko miliyoni 1.4 ze tulina okukozesa okugenda mu balonzi okubajjako ebirowoozo byabwe. Sirowooza nti tulina okubeera ne ssente endala ze tusasulwa, era okukkiriza okusasulwa ssente endala mba nange neenyigidde mu kulya enguzi. Ensonga ey'okubiri, gavumenti emaze ebbanga ddene nnyo ng'egamba tewali ssente. Mujjukira twayagala okufuna ekyuma kya kansa, gavumenti negamba tewali ssente. Abaana abobuwala balina okufuna ssente zibagulira pads, gavumenti negamba tewali ssente. Tugenda okulonda LC1 ne tugenda kulonda mu ngeri ey'emabega ennyo etasanidde nakusanira, kubanga gavumenti yagambye tewali ssente. Kakati twebuuza ssente zino zaavuddewo ate ezaakuweereddwa ababaka ba parliament. Ensonga endala, ssente zino zituweebwa ku kiteeso eky'omuntu obuntu kye yaleeta Rafael Magezi. Naye nga ababaka ba parliament bangi baze baleeta ebiteeso byabwe mu parliament, gavumenti evangayo kubawa ssente nnyingi bwe zityo ng'egamba nti bagenda okwebuuza ku bantu. Ensonga endala, ssente ezo tukkiriziganye nti buba buli bwanguzi. Omuntu bw'aba akutuma okuva mu kibuga okutuuka ewandege yange omanyi nti batwalirawo nnusu 3 naye naakuwa miliyoni 2, ate ng'oli muka musajja, kitegeeza nti alina ekigendererwa ekirala ky'abaaliko. Tukkiriziganye nti zino ssente bakimanyi nti tetuzeetaaga, wabula bazituwa nga enguzi. Mujjukira bwe baali bajjawo ekkomo ku bisanja, bawa ababaka ba parliament buli omu miliyoni 5 ne bakola ekikolobero eri eggwanga lyaffe, era nakati zikyabalulumira.
mu ngeri yemu nkakasa nti batuwadde zino miliyoni 29 okugezaako okutugulirira kubanga bwe baba bamaze okuwa sente ezo n'abalonzi bennyini babawulira nti babaguliridde tetulowooza tikikyamu. Ekisembayo eri bannaffe bangi nnyo abadde bagamba sente za muwa musolo tuzikozese, kino kikyamu, kimenya mateeka. Gavumenti okozesa sente z'omuwa musolo mu ngeri etali nnambulukufu. So kati ffe be baziwadde bwe tuzikkiriza naffe tuba tufuuse paati kweyo enkola ey'ekimenyi ky'amateeka. Sente y'omuwa omusolo buli webeegenda eba erina okulambululwa nemanya neki kyegenda okukolebwa. N'ekisembayo etteeka ligamba nti bwe bakuba bakuwadde sente okukola ekintu ky'oba okoze kyekyo ky'olina okukola, tolina zikozesa nsonga ndala ne bweba eyamba abantu. Kale nno ne tulaba nti kano kairinga akatego nti bamanyi sente abamu tetujja zikkiriza ne tujja zikwata tuzitwale tuziguliremu abantu baffe ebintu bye beetaaga, oluvannyuma batuguleko omusango okukozesa bubi sente y'omuwa omusolo. Okwebuuza tusobola okwebuuza ku bantu baffe kubanga batusasula sente ezo, ate ne sente olwedde ze batusasula buli mwezi okwebuuza ku bantu miliyoni 1.4 nazo ndaba nnyingi nnyo. N'olw'ensonga eyo tusobola okgenda okwebuuza ku bantu baffe era tugendagenda tubeebuuzeeko naye nga tetukkiriziganyiza na kunyagulula sente za muwa musolo. N'olw'ensonga eyo nsazeewo sente ezo ziddizibweyo gye zaavudde, tuleme kwenyigira mu buli bwanguzi na bubbi buno obwenkukunala kashi, kubanga sente ezo tebazindetedde kashi, bazisindise ku akawunti yange. Yensonga lwaki nange mpandiikidde banka manager wange sente ezo bazigirezeeyo gye zaavudde. Ezo sente nzitwalanga sente z'ekibi era sisaana yadde zikwatako na ngalo zange. Mbawe ekitiibwa naye tulina okumanya nti Uganda tebalina tusa ku mbeera yatukasukirayo busammambiro. Abantu baffe emiliyoni 29 zisobola okubayamba naye akaseera katono nnyo. Tulina okuteekawo enkola eyamba abantu baffe olubeerera nga tetwetaaga kulindirira abantu baffe kuyambibwa buli wabaawo ekiteeso eky'obumenyi bw'amateeka kye baagala okuyisa. Olina obukakafu nti ddala ozizizaayo olwosikyasooka? Yes, nina obukakafu nti sente ezo nzizizaayo era ngenda bawa ebbaluwa zaffe zino muzikuba ekifaananyi mugende ne mu Barclays Bank ambi bantu wabula babisasulira omusolo. Amalwaliro galina okubeeramu eddagala era mulimu gwaffe ba MP okulemera ku nsonga okulaba nti amalwaliro galimu eddagala. Mulimu gwaffe okukakasa nti amakubo gakolebwa. Mulimu gwaffe okukakasa nti embeera y'abantu etambula bulungi, si lunaku lumu si naku bbiri naye olubeerera. So tetusobola kukkiriza kutereezaako mbeera akaseera ka wiiki emu wiiki bbiri era abantu baffe baddeyo mu mbeera embi.